tuzimentioning ntuyo zange I will love you every day. Guys, come on. It is what it is. It is what it is. Take it. Okay. The new album, Senga is the word. That's not doing, that's the producer. Bebecool cannot sing. And I'm his fan, but he cannot sing. I call a show. People go there for the love of Bebecool, not for the love of music. People go to attend Chameleon for the love of music. People go to attend Bobi Wine for the love of the artist, for the love of art, for the love of music and everything else. It is what it is. Wini wa mami guno omwaka tegusobola kumugweramu tegusobola wini wa mami guno omwaka tegusobola kumugweramu we mutyo abannayuganda nze mbatya we mutyo mwajja ne mulimba ani ono omusajja Johnny Black he can sing. Buli muntu avaayo n'abakubira akayimba nga muli board nga mugamba mbuno that person can sing. Kimukola ebintu ebyo baana mmwe. Wini wa mami guno omwaka tegusobola kumugwera kati wini wa mami onokola otya nga saha akumazi ekisooka omukwano ogupublicizinze everywhere omusajja bamusoma onoddawa wandibadde nga banno tetugenda kuboogera mannya oliranga mu nkukutu anyway you are a young girl oli mwana mutoso ezo mistake bantu bangi bazikola ate Hezo waseko actually guys guess what oyo mwana Hezo if Hezo gets a good music promoter if Hezo gets good management Hezo can actually sing Hezo can sing and Hezo as in I've had her sing even like on a live microphone that girl can actually sing all she needs I think is like good management which she cannot get. Hezo can sing. Yes, Hezo can sing. Yes, Hezo can sing, but unfortunately, manager way, yes, yebawe sefuko. Awe negubula asala. Namukade Gloria Bobi is not an artist. He is not a singer. Is not Irake. Just has big bums in us. Okay, the advantage that Gloria Bobi has, she's in a society of pervert men, of perverts. That is the only way. Laika can actually sing. Laika music can actually sing. Yeah, but she lacks a lot of what I would call musical intellect. Virota can sing. Shakira is an artist. She cannot sing. She's not lucky. She cannot sing, but she's an artist. Sister Charity cannot sing. Itotukoya now. Is not lucky. Just yomu nkubanyankole abasooka okufulumya ennyimba mu lulimi olunyankole. Lydia Jasmine can sing. Lydia Jasmine can sing. Lydia Jasmine can sing. Yes. Yeah. Chumi, Uncle Chumi is not an Uncle Chumi cannot sing. Uncle Chumi is not an artist. Uncle Chumi is a comedian. Uncle Chumi is not lucky. Just Tede is a musician. He can sing. Just Tede is not lucky. Just Tede is an artist. Azawi is an artist. Azawi can sing.
Azawi is not lucky. Yes. Bruno K can sing. Bruno K is lucky. Bruno K is stupid. an artist. Yes, he's stupid. Elijah Chitaka, that's my man over there. My man. I like that. He's just he just needs a little bit more, a few more months, and people are gonna know. Yes. That's my man over there. Yeah. Anio Mulala. Bobi Swanka. King Sir can sing. King Saha is a musician. Yes. King Saha can sing. King Saha is lucky. King Saha is a star. But King Saha is very local and he does not know his potential. He has no idea. Actually, okukayana okwomu group olwaleero, a person made a comparison between Bebecool and Barack Joshua. Guys, Uganda has 2 artists that are next to Mose Radio. You want me to tell you who? 2 artists that are next to Mose Radio. We have King Saha, that is next to Mose Radio. King Saha is next to Mose Radio. And the next person is Joshua. That motherfucker can sing. Obuzibu bwe. Alya buli. Agejja bugezi. Epas is good. Epas is good. Obuzibu bwa Epas is a musician. Epas is obuchala bwe bumubonya. Epas is unserious. Epas allows everything works and is about musiru mu bufunze musiru. It's very stupid. Aloza life rotates around emotional feelings. You're very stupid. Yes. Yeah. He can sing, but he's stupid. Mbagambye Spice Diana simu yindi, but artist. As hustler, no hustling. Jamie Culture is an artist. Jamie Culture can sing. Jamie Culture is not lucky, but that guy is good. Yeah. The music was moment. Ayimba. Nja kukubirayo when I'm free. Nja bakolera mu show. Maybe next week nja bakolerayo show eri live. Nwaji can sing, by the way, Senga lwakuba mulalu. Winnie Nwaji can sing. Winnie Nwaji is a musician. Winnie Nwaji is an artist. Winnie Nwaji does not need to be lucky. Winnie Nwaji is badly mannered. Yes. Eddalu n'okunywa enjaga. Muyaga kale abalinga enjaga is not a problem. Little Boss is an artist. A singer, yeah. Little Boss can sing. Yeah. Little Boss is very unlucky. Unlucky. Thank you. Yeah. And Eddie Kenzo cannot sing. Eddie Kenzo is lucky. The hustler. Eddie Kenzo is an artist. Irene Ntale is an artist. Irene Ntale is Grace Kani asobola okuyimba. Irene Ntale is a musician. Irene Ntale can sing. Irene Ntale she doesn't need to be lucky. It is what it is. Irene Ntale is stupid. Oba tutite stupid, or mixed of stupid and unlucky. There is Rema Namakula is an artist. Rema Namakula is a performer, rather a musician. Rema Namakula can sing. Rema Namakula is lucky. Rema Namakula is in her own world. She's a star. Pride nyingi. No,
Nava Gray can sing. Nava Gray is an artist. Nava Gray is very unlucky. Dax vibes. That's banete mtugamba namwe ba Siran. Mbadde mbagala Grace Can yasobola okuyimba naye mu ssiru. Akwata era asobola kuyimba bino ebiri loko tasobola kuyimba bintu bikwenda kuba international. Nange naku aliwa. Tujja kulimba. Gwe kinnale naku aliwa. Oli mukubisa kasabbuuni oli wanene oyasaamiridde. Goma utaskinga ya. Nali ulirambo. Guys, naku is tired. Nali nakuganya okwetumiikiriza okwogerera. Tutegeerera nga ali tired bichinga kusaawa zino. Palazzo can sing. Palazzo is an artist and Palazzo is a hard worker. Naye. Yeah. Grace Nachimera, mutugamba abantu bafeedinga please. Mutugamba abantu. Grace Can yetaga musawo wa futu. Grace Can yekwate mamigulo amweti sigo. Grace Can yetaga justi obujjanjabi. Alien Skin is lucky. Alien Skin is an artist. Alien Skin can sing. No, Alien Skin cannot sing. Alien Skin is okay. Alien Skin is an artist. Alien Skin is lucky, and Alien Skin is also intelligent. Intelligent means looking at the audience and knowing this is what my audience and fans want. And you do exactly that. Tayogera nawe ku full figure. Full figure is an empty box. Alan Tonics mbagambye temutuletera bantu ba Bebecool gwetandikiddeko Donizera bantu nange usinkule entalo Donizera kimuyimbi wali omuwuliddeko ng'ayimba. Vinka is an artist. Vinka cannot sing. Vinka cannot sing. Vinka is an artist. Vinka is a hard worker. Vinka is, I cannot say lucky, but I know that she has worked so hard for whatever she has and to be in a spot where she is. Stacia Mayanja is an artist. Stacia is extremely talented. Stacia can sing. Stacia was lucky, but Stacia is very, very indisciplined. Cindy namwogeddeko dda, Azawi namwogeddeko dda, Winnie Nwaji namwogeddeko dda. Nina Rose is a hard worker. Nina Rose is lucky. Nina Rose can sing actually a little bit, yes, and she's also an artist, honestly. Catherine Kusasira, or your star. Simwagala, but that's a star right over there. That woman, Mwaga Mataka Amanji, she can sing. She can perform. She's an artist. She doesn't need to be lucky. She's a hard worker. Palazzo namwogeddeko dda. Avapiece is an artist. Avapiece can sing. Avapiece is a beautiful girl. Avapiece can sing. Avapiece is an artist. Avapiece doesn't need to be lucky because she actually has the talent. Yeah. Zuli Tams can sing. Zuli Tams is an artist. He just doesn't know who to sing for. He needs to strategize. Mary Butter is an yo. Mary Butter can sing. Mary Butter can sing, you guys. Mary Butter can sing. Mary Butter is an artist. Mary Butter is a little bit unlucky because when I compare her to all other people, she should be next to people like Obabani. She's a star. Yes. Masiasi Walukaga Ayogeda. He can talk, he's lucky.
he's an artist. Irene Namubiru is an artist. Irene Namubiru can sing. I actually think Irene Namubiru, compared to her potential, she's unlucky. Virata can sing. Vampino can sing. Vampino is an artist. Vampino is unlucky. Bakamilioni bamuloga. Irene Kayemba abo sibamanyi. Morris Chiria twamogeddeko nedda. Morris Chiria twamogeddeko nedda. Twayogeddeko epas. Morris Chiria can sing. Morris Chiria is not an artist. Morris Chiria is extremely very stupid. Morris Chiria asigaleyo mu bufumbo. Ziza Bafana is an artist. Ziza Bafana can sing. Ziza Bafana tebaba muloga Senga aliwala. But also Ziza Bafana is very indisciplined. Tanaba, enjaga, awunya. He can sing, he can perform. He's a star. Kabako bebani abo namwe. Gravity Omutuju is a hard worker. Gravity Omutuju cannot sing. Gravity Omutuju is an artist. Juliana Kanyomozi is overrated. I can never pay to attend her show. What for? Gravity simu yimbi namwe hasala. Muyimbi. Anonya kyakulya. Alinga bali pazo. Maureen Nantume is just unlucky with me. Simwagala sagala na kumwogerako. I know omutimu omubi aina ekimu ekinene. She's a pretender. Yantama simwagala. She's a pretender. Mulogo. She pretends. Yena ali alimba. Azina musipio simwagala yete tumwogerako. Nantongo can sing. Sophie can sing. Are expired? Karen Nantongo can sing. Karen Nantongo is an artist. Karen Nantongo is extremely very unlucky. Amelia Simumani. Ray G. Now we are talking. Ray G. Ray G is one of the great stars Uganda has. I actually feel that guy is unlucky. I feel Uganda has not fully seen that guy's full potential. He's undervalued. Wachitalo nyo. Bebecool getwatandikidde Rema navuddeyo da Lydia Jasmine navuddeyo da Shakira Chamutwe navuddeyo da Liam Voice can sing. Liam Voice is an artist. Liam Voice is extremely unlucky. Very, very unlucky. Mariam Tinatine nabaganye okuleeta abantu abagwa ndoza mulaba ebinzaali ndoza mulaba nabagambye turmeric yanta masi munnange turmeric mulungi naye maama tebamunyongera awo olukwata mu kintu tavaamu manyi nfunye anti mbadde nkubira ttati oba turmeric oba tameriki oba whatever bannange agira bulungi n'adeeta kakala mu nva naye maama agezaagweko ku kintu ekitali gundi nga kikwatako something bannange akwatira muli tavaamu permanent era nze wange oba ewa ttati kyova olaba abakyotala baba n'ebinnyo bya yero iye kulya tameriki Pero mujjeo beto oteka nga omuzaayo mangu mu cabinet ng'osaanikira ng'onyweza kubanga bannaye n'amala agwa ku kintu ekirala kyonna olwo tuba tusimbudde GNL mwogezi wa ku mikolo
Jenero waliwo abantu abayimba nga tetulina bayimbi kati abo nga bano. Kyokka bannanga alwana okubeera nga akyeremeza ku gundi ne yeekola agantuntu ne yeekola Jenero yali agwana kubeera musawo muganda. He's very badly mannered. Alina akamanyiiro. Alina amaalo, alina ekyalo. Tugamba inga wasalawo ogende ofumbirwe. Mugande yeeremezaako bannanga alwanira bannanga abantu obanga umula mirembe. Abaana bange nabagamba eno gundi wagigula. Enki. Njirine watati yes. Nabagamba mugende mugule eno. It is called the snake plant. Egoba emizimu ebyokoola ebisiraani ebintuntu ebijja ewaka ebirumba abantu ebalemesa obufumbo. Okitegedde ekyo ekintu? Is that plant there in Uganda? Tetumanyi ffe tetubeera Uganda. Mbeera Uganda. Eno mweyiye. Ene giraasi ya kawanga eno ndowooza mugiraba. Kitegeeza live entuufu eneetera okutandika. Kozi kuntoli naye tayira bannange yandikuleetedde endeku yo. Endeku wazze nayo senga oba wagirese Canada? Ninawo endeku. Mazima endeku erina okubeera mu maka gombi. Rini? Yes, ogamba otya Diale? Nje ndi mukwano. Olinayo olugambo lw'otuleetedde? Namba nagifunye senga nakusindikidde. Eyani? Ey'omufu owookubiri. Ey'olugaayo eyasayininga death certificate y'omufu. Eyasayininga naye nakebedde ku mannya galiko ate malala nga si gage. Ate batugambye jjo nti wakebedde ku mannya n'olabako amannya y'omusajja. Namba ya declarant naye woba osindika nga asindika mobile money kuliko ate mannya malala naye eyo ye namba ya declarant eri mu system. Ebyo bya bulijjo endaga muntu yagiregisteringa yali ya nnyina aba ya jjajjaawe ebyo bya bulijjo. Ndeni n'ekirala senga. Ennamba gy'ateekako kyekikulu kye tusinga okwagala. Ne fe yansindikiddeko ka audio. Kirabika embassy yamukubidde ng'emubuuza oba yage amanyi omufu we yali abeera. Feyi. Batuno bamukubidde nga takwata. Omufu teyafiire w'oli omuwala. Kati nze ne mugambako. Oli omuwala omulala yali amubba. Bali bamubuuza oba amanyi omufu we yali abeera. Ye n'aba. Senga tolina ennamba ya Feyi tukubire Feyi. Kusindikidde ka audio senga. Senga tolina nnamba ya Feyi. Tumuyita ajje wane n'atunnyonnyole buli kimu. Lwaki tuyita ebbali nga beera ko ani tovaako embase yamukubidde. Nedda yankubidde nga mbuuza oba mmanyi ne mugamba nze simanyi n'aŋŋamba baamukubidde n'ekirabika badde akyayebase. Then she got that audio nga bamusindikidde. Audio nga bamubu. Audio yaki bamusindikidde Rini. Yes, I've sent to okay. Number. Ulirize. Bamulekadeko voicemail. Yeah. Calling you from the US Embassy to follow up on if you went to see where Mr. David Harper has been staying. I will try and call you back maybe in an hour or two. Thank you. Abakubira abagambe omusajja ali yanoba. Kina mugambye. Omusajja ali yanoba abawe ennamba yake. Mulindeeko tukozeseeko amagezi gaffe. Wangi? Senga nze
badde manyi embassy ekuwandikira buwandi mulindeko tukozeseeko amagezi gaffe. That's not the embassy. Embassy feyi birangaani nga ku death certificate kuliko muntu mulala. Naye embassy can write or call someone beba bagize anything. That's not the embassy. Okay, it might not be, but tewaliwo obuzibu bwonna embassy kubira muntu if they need to know certain things or information about their citizen. Enamba ya fey embassy yagijjawo. Bannange buli mukazi omuzungu gwe yazina embassy eneemukubira. Normally embassy the one who reaches out. Nenge jibalifeko voice note here. That's not embassy. Another thing. Embassy kambabulire mmwe. Njagala obategeeza mbu n'omusajja oyo nga tannafa. Yalina okwemulugunya mbu n'omwana wa Feyi si mwana we. In short, Feyi does not look good mu bitabo by'Amerika. But Senga yakolako official complaint. Wanji? I don't think so. Teyakolako official complaint mu America nti omwana siwe, so I don't think nti babimanyi nako. Boka sabira ne good birth certificate, that's it. Tebagenda genda nabiki oba biki oba I know kola DNA. Birth certificate nanti tajirina. Senga namubuuziza n'angamba agiina. Ne mubuuza okakasa oyina eneeyanira empanvu n'agamba agiina. Enchi birth certificate ey'omwana. Yes. Tugamba nanti eri signed by omusajja agisayiningako. Erina okuba nga eri signed ate era bakyasobola okukola DNA because omulambo weeguli. No, birth certificate you can get it wadde omusajja tagisayininze as long as oyina ebimukwatako. American embassy tesobola gitwala nga omusajja tagisayininze. Era bagamba genda onoonye taata w'omwana agisayininge. Abadde ngamba ogamba munira naye ku embassy ebyo ebya nira American embassy esobola otwala birth certificate. Actually I know soka naita mu process ya born abroad ne verifying eyo certificate ne verifying abiche eddwaliro bla 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 then ne bakola DNA. Beba nakola DNA ne baconfirming anti omwana wa musajja, then they can mukola ki omukola anything no more passport. Ompulirize bulungi. Omuzadde nga afudde owulira nga afiiridde outside of America. Owulira okufunira omwana we obutuuze waliwo waina okubeerawo ebintu bino wammanga. Mumpulirize bulungi mulindeeko. Tuwulira born abroad, yes. Gwaza we don't sign a death certificate, birth certificate, yes they do. Gwe baba kuzalira eri mu biti by'ejjirikiti simanyi biki tolowooza nti buli omu gye bamuzaalira. Yes they do. Tata ne mama bonna balina signinga ku birth certificate. That's what makes it a birth certificate. Naye bw'obanga omwana bagenda mukola born abroad balina mukola DNA. Balina mukola gye bayita DNA. Temugenda tusiba wano baana batali baffe mubaleete waneno batufuukira ekizibu. Mbu olw'okubanga mukwano wano tebagenda na bigambo bya kumwa. Kyeva olaba bw'oba ogenda kuleeta omwana ng'omuyisa mu any process adoption is a little bit different. Ne bamanya nti omwadoptinze si wa DNA. Kale ekyo nakyo njagala mumpulirizeeko ntuule. Wanji? Tuula. Give me a second, guys. Mama. Oh, mwana wa adoption bamuletanga omwana ali adopted, tebamuletanga mwana wa DNA. Anything other than adoption, you have to prove DNA. I gave birth in Uganda. Olabika wazali ya mchale jo yatasa ninga birth certificate ate nechala. Beba tebagisayininze ebye Uganda. Who cares? Naye ng'oba mwana omukimanyi nti tata we muzungu. Nti at some point alina okujja e Bulaaya mukuwa ntata w'omwana alina okusayininga ku birth certificate.
Okay. Tegedde ekintu ekyo. Information is power. Mukakane. Nsaba gwe the third nabadde nkunoonya yesterday wabaddewo ensonga enkulu ennyo nga we need you sindika request I need you here. Kakati njagala mumpulirize bino ebigambo. Nakoze ki? Zuwa. Kyewakoze but tukwetaaga ku nsonga emu wena kunoonyeza wenna ngo oli eyo kakati nsaba mumpa amatu ganeeno. According to the information that I know, because knowledge is power. Yeah. Omuntu nga omuzadde omu mu America. Owulira? Omuzadde omu alina okuprocessinga birth certificate ey'omwana. Era nga in the ku embassy alina okudeclaring that omwana wange mu America naye ali born abroad. This kid is born to an American citizen but born outside of America. 1. 2. Mukesi ya Faye. We have a few things to address. One, over a few things like you should know. Omuzadde ng'afudde ng'abadde mu America. Omwana akyasobola okufuna obutuuze as an American with the following things. 1, the parent, the deceased parent nkadde. Yes. The deceased parent must have not been outside of the US for not more than emyaka 3. Nkadde. Mbadde sikimanyi Senga, are you sure? Omwana nga muzadde we abadde mu America ng'omuzadde we afiiridde outside of America. Alina okubeera nga talinze outside of America for more than emyaka egyo. Kubanga mwejo emyaka 3 alina okuba nga yakolera dda born abroad. Ekyokubiri, omwana alina okubeera nga ali inside America. Mumbuuze how? Senga ate kati how? Ask me how. How? Ennaku zino America yajjawo kye tuyita birth rights nti okuzaalira omwana mu America tekimufuula mu America. Senga olimbyemu awo sikutegedde. Kola research. Senga birth rights ebyo byali bya ku bantu ng'omuntu kuliko omuzadde mu America nga ba immigrant. Naye omwana omuzadde omu bw'abeera mu America, omwana abeera American automatically. Listen to me. Birth rights means that a person is by birth a citizen of yes. Kasita omuzadde omu abeera omwana abeera America automatically. Listen and understand. Omuzadde omu nga mu America, it means you are a citizen by descent. That one of your parent is an American. Kye mu kwogerako. Kati birth right does not apply. Please understand. I don't want you to tondekanya. Njagala ompulirize ebigambo bendi okwogera then afterwards ombuuze. Omuzadde ng'abadde kati ono omwana wa Faye muzadde wabadde mu America. Naye ng'omwana azalibwa outside of America nga n'omuzadde ali outside of America. That kid is not an American by birth, so he can only be an American by descent. Ned, I disagree. Kale, kiveeko kale. Omanyi lwaki Senga? American citizen. Okay, Ham. It does not matter where you are. Please shut up. You don't understand what you're arguing about. I do. Okay, let's go to a different topic. Senga abantu bulijjo babeera ku deployment nga bali mu magye ne bamalayo even 5 years ne bazaala abaana ne babazaalira nga abaddoni abasinga babazaalira Abu Dhabi. That does not matter as long as omuzadde omu mu America omwana abeera mu America automatically. Naye alina omukolera born abroad. Era oyo omwana asobola okufuuka ne president wa America because abeera ali considered American born. That's what the constitution says. Okay.
The third. Yes, Wanje? something I don't Wanje? know. Kunoonyeza yesterday Hamu kyagezaako okwogera bannange omuntu ng'ozadde omanyi abannayuganda ate wali bakadaama temutegeera nnyo omuntu nga ozadde nze nsobola okubeera e Uganda nenzalirayo omwana nemufunira My child is not an American by birth. My child is an American by descent because I am because of a Canadian. Senga. Kastomuzadde omu abeera nga is American citizen. Omwana abeera mu America by birth. Era kyekireta born abroad. English is your problem. Okay. Omwana wa Fei agende mu America. It's okay. Omwana wa Fei gundi gyalina kimu. Nti balina omukola DNA. Ebwena amaakinga nga ddala y'oli omusajja. I start God bagenda muwa passport. Era ekijja mulemesa DNA yokka. Bw'anaabanga ddala omusajja yamuzaalamu oyo omwana bajja muwa. Nange Ham oli omwana afaanana n'omusajja teri we yamuzaala walala. Lwaki yamuwa DNA? Olubobo abakazi baloga abasajja abaana ne babafaanana. Lwaki yamuwa DNA then? Omusajja ye yagaana DNA. Biki ono byayogerako Senga? Ye omusajja Senga yaliko naawe gundi yalina ebimusumbuwa nga bamukuttemu obimanya abana b'e Kampala. Leero mmwe abawoza citizenship house types mulingana amazi mugende mu Google mukole research temunja Samira. Okay. Mwe mubeera America mwe babatako walipa. Guys, tuveyo because omwana w'omuzadde yenna nga one of the parents is American, omwana abeera mu America automatically. Matter of fact, ne bw'obeera nga wamuzaala dda nga tonnabafuuka mu America. Olunaku lw'ofuuka mu America omwana naye bamuwa akatabo. By the way, guys, Mulaba Ham is arguing about the same thing that I'm talking about. I'm just using a different language, maybe, but he's arguing over the same thing. Ham. Abana ba Doni. Baba Zalida outside of Abu Dhabi, right? Baba Zalida Abu Dhabi, right? Yes. Tata Wawe applied for them and they became Americans, right? Because the father was American, right? That is exactly what I'm talking about. They are Americans because one of the parents is an American and they applied into omwana wawe yazaliwa outside of an America or of America, but they are born by an American. That is exactly what I was talking about. That descent means one of your parents is an American. By descent. Now we are together. Yes. By birth, omwana azalibwa ku ttaka lya America ng'ali mu America munda nga mama. Okitegedde. So we were talking about the same things but being like, different lingo. But okay. Omwana wa Fei ebintu bino wammanga. Omuzadde alina okubeera nga talivinze outside of the US for more than emyaka 3. Ekyo siri sure. Okubuulira. Egyo gyamaze e Kampala n'okusobamu. Kusobamu. Ate tadda. Indako. Naye Senga bwe ŋŋambira nti I may disagree with that too kubanga citizenship teriiko gundi limit as long as oli mutuuze obeera mutuuze. Kati I wouldn't see why babeera bakwagala obeere ng'obadde. Nanti Hamu. Yes, I know what you're talking about, but osobola okwapulayingira omwana wo nga oli back mu America, but we are talking about omuzadde nga afudde okitegedde. By the way, guys, these are different circumstances. Ndaba kitegeera. Obanga Senga omuzadde ne bw'afa as long as ddala ye taata w'omwana
it Anti should apply as far eno as I kese know. libweti ye tata w'omwana kituufu naye tetunafuna DNA because olaba Any embassy esobola ogikola at any given point basobola ogikola ku brother we. naye zino ensonga waliwo nga tuzinnyonnyola nga tukugamba the family has nothing to do with us. Let us understand ebintu bino wammanga. One, it's not the parent applying. The parent died. I mean, the American parent is dead. So You just like to argue without even understanding. These are different circumstances. It doesn't change the fact that your man was America. Bakutaddeko ne restriction. Bakurestricting the Senga said. Consuming substances in this life could harm your health. And again, I'm attack go mchana nsichimula gaga ntamya bibi kwatira ko luddawa. The band restricting the but she's a USA guy. Olida. I want you to read with me bino ebintu wamanga. Nyinza okubeera nga I am arguing over ebintu byestategera, but let us read here. Eno batugamba nti onywa. Banywe. Anyway. If American child is born abroad to a deceased American parent, okay? Okay? Yes, if a child born abroad to a deceased U.S. parent, yes, a child born outside of the, yes, a child born abroad to a deceased U.S. parent can still acquire citizenship. The child, Serika Kohamu, the child may be eligible for citizenship through the deceased parent as long as certain requirements are made. These requirements generally include the deceased parent's citizenship as well as child's parent meeting certain residency requirements. See, here is a more, listen, here is more detailed explanation. If a child is born to a U.S. citizen, the parent after their death, they can still acquire that citizenship. The requirements are as follows. For a child born abroad to a citizen parent, they must meet such as the deceased parent status and the surviving parent's residency and physical presence. This is very important. Acquisition of the citizenship. The child may be able to obtain citizenship automatically upon the surviving parent's naturalization. Remember, Faye is a Ugandan, not an American, and the child's satisfaction of the conditions outlined in the relevant migration law, such as to apply for citizenship in such cases, the legal guardian or parent, the surviving parent, may need to file an application on that child's behalf, along with the necessary documentation, the consular report of birth. A child born abroad, citizen parent may initially be eligible if the parent dies before the child's 18th birthday. The child may need to apply for certificate of citizenship. Chaita born abroad. You get a certificate nga kuliko inti you qualify to be a citizen but you are born abroad. America. Yes, kakati awo visa. Kakati waliwo n'akalala nti omuzadde alina okubeera nga abaddemu emyaka 3. Wait, nenda kukulaga. I'm not sure katunoonyeze. Omwana bajjamuwa bw'abanga ddala omwana abaddewo ekyo ekinyongo ky'omuzungu bajjamuwa ne fayi basobola omuwa visa bulungi najja mu America. I'm seeing comments where bino byenjogera mbimanyi ndeera mu America.
I know, but I'm seeing comments where people saying like the family should help. If they have nothing to do with us Family right has now. nothing to do with it. Mama omwana ne embassy bagino okwatagana omwana ne bamukolako DNA bemala confirminga DNA fai bajjamuwa visa omwana bajjamuwa visa actually omwana bamukolera bona abroad najja ne nnyina nga bwatuuka wanamu applying obutuuze omwana abeera mutuuze nkubuulire nkubulire ekisooka to perform a DNA there has to be a lawyer involved. Court make order. Has to request for a DNA court erina okutuula. There has to be a lawyer as in Faye alina okufuna lawyer to request a DNA. After that let me tell you why. Bogenda kukola boni abroad. I do not argue about what I do not know. Bogenda kukola boni abroad automatically. Wabirawo DNA test required. Yajikola a lawyer. Omusajja yajikola. Omusajja yakola ki? Bona abroad. Omusajja tejikola ne omusajja yafudde nga tatabajikola tekijjaawo gamba nti omwana si mu America. Nkubuuze ham, if a person is dead, can any person randomly jump out of the blue and do a DNA? No, but the embassy because bagala ojira they have to. Omwana balina omukolera. Say you have to find a lawyer kati nkubuuze ham. Lawyer ate waaki Senga? Lawyer has to be involved. A lawyer for what exactly? Lawyer for what? Wanji? Lawyer for what? Okay, guys, mbasaba ensonga tujigalewo. I don't want to argue with him. Kubirala. Senga. Nze mbabuulira bw'abanga omwana ddala wagundi fai mumpe namba ye mugambe process by process agende ku embassy bajja kukola omusajja nga tebanaba muziika bamuggyeko DNA mukwano wano omwana wa America abeera mwana wa America. Nkubuulirayo ekintu kyoyogerako. DNA can only be esobolayo okulabika nga koti ye Kampala etudde with a lawyer ne batowa order gendo kwa access. Mukwano nedda teweetaaga kutoya order oli omusajja mu America. Mukankubuuze olaba right now teyafunye chance era abamusajja bamuganye. What are you talking about? Anafunye access ku mulambo. Bya kino nti ki tewaliwo gundi official law emugana kulaba musajja mpoza ate n'ekyala abadde tali married emukiriza a DNA obuzibu abadde tali married ku musajja legally married akubuuliza official right ki emukiriza okumuggyako a DNA nga bamuganye just omulambo. Tata w'omwana baba tebagijja kugu has nothing to do with Faye babira bakikola for the sake of the child. Yeah. Auntie Ham, this is where we need a lawyer to be involved. Court you don't need a lawyer for what? To do what exactly? Senga, nedda twogerenga abantu abakulu. Lawyer to do what exactly? Because they have been not legally married. The lawyer has to file for that child something we call a right to a nationality. Remember, that kid already has a Ugandan nationality already. Ebyo muzadde yabikola ku embassy. Muzadde ki matako gwe? Muzadde ki? Eyafudde. Omuzadde surviving. It doesn't matter. Nejjukira omwana wa America. America yafudde can't do anything. Kati mame we yabeera alina okustandinga in embassy ne verifying anti ddala omwana wa musajja ne bamukolera boni abroad nekikola. Commutingeko Ham, he's talking so stupid. I feel so angry. If Ham was not my friend, but then end up moving because he sounds so stupid. But the third. One day ogenda kungamba Ham wali yogera kituufu. Ham se badde toli mukwano gwange mbadde nenda kuvuma. Olwaleero mbadde nfana. Invuma Senga, invuma ebyo bya bulijjo tuli bantu fenna tunyiiga. Naye Senga, nze nkugambye
omwana tebasobola kumumma butuuze nga ddala taata we yali mu America ekyo kikafuuwe. Ndi right. Nze kambabuli, I don't argue about what I don't know. I don't. Era ekintu emba sikimanyi mbagamba sikimanyi. Senga omwana wa mu America abeera mwana wa mu America as long as DNA confirms. Oba tate wakoledde gundi Okay, Ham. Katugende ku topic eddako. Bamwane visa na That's Wanje? Yesterday wabadde toliko. Wabaddewo enskati n'olyoko olaba ono ke Rosa. Abo ba Rosa abo balabika abasajja babatwala. Tebasabangako visa, tebasomangako, they are just so